Now I invite our Honorable Kerala Governor, Shri Arif Muhammad Khanji, to inaugurate this function by lighting the traditional Nilavalaku and paying homage to Maharshi Aurobindo. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനികരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഭാരതത്തിന് ലോകത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ മഹർഷി വര്യനായിട്ടുള്ള മഹർഷി അരബിന്ദോയുടെ 150-ാം ജന്മവാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളും ആസാദി കാ അമൃത മഹോത്സവം അതിൻ്റെ പരിപാടികളുടെയും ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയവർക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യമാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, I would like to welcome our Honorable Chief Guest of the function, Shri Arif Muhammad Khan, Governor of Kerala, who is fighting against the corruption in the University of Kerala and taking bold steps to save the university from the clutches of politicalization, criminalization, communalization and nepotism. Sir, hearty welcome to our program and handing over a bouquet to Honorable Chief Guest. ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ശ്രീ കെ രാമൻപിള്ള സാർ, അരബിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അരബിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാർ, മുൻ അംബാസഡറാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. 37 വർഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക്, പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ജസ്റ്റിസ് എം.ആർ. ഹരിഹരൻ നായർ, കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജാണ്. മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള കമ്മീഷൻ്റെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചെയർമാനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷൻ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബി.ജെ.പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും അരവിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗവുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ. സുരേന്ദ്രൻജി അവർകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ വി. രാജേഷ്, ബി.ജെ.പിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റും നഗരസഭാ കൗൺസിലറുമാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെയും ജില്ലയിലെയും പ്രമുഖരായ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിന്തകന്മാരും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാരും പൗരപ്രമുഖരും എല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം തന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടി ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുടെയും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റിസ് എം.ആർ. ഹരിഹരൻ നായർ അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Honorable Governor Shri Arif Muhammad Khan Ji, Shri Ramambillai Ji, Shri Surendran Ji, Shri T.P. Srinivasan Ji, and all other dignitaries on the dais and off the dais. I would have liked to speak in Malayalam, but I have prepared my speech in English because Governor Ji is amongst us. Actually, I am one who pleads for Malayalam and have been trying to introduce Malayalam as court language up to the district level. Recently, government has issued some orders also, but kindly excuse me, today I will speak in English because I want to be very brief and to the point. The duty assigned to me is to offer felicitations. We are assembled here to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is to go on till the next Independence Day in 2023. Today, we are also commemorating the sesquicentennial celebration of a great son of the soil, Sri Aurobindo. The Aurobindo Cultural Society, of which my respected and beloved friend Sri K. Ramambillai is the president, and his team deserves acclaim for organizing this function within 10 days of his 150th birthday. After listening to we are going to listen to Sri T.P. Srinivasan and other speakers who will be speaking elaborately about the mission of Sri Aurobindo and his activities. And I do not propose to go into those matters in detail within the limited time made available to me. It is the part of the culture of every nation that they remember and celebrate occasions like this and acknowledge the great sacrifices and contributions of our forefathers which have helped us to become what we are today. When we look into the contributions of Sri Aurobindo, we find that the central theme of his vision was the possibility of evolution of human life into a divine life. He believed in a spiritual realization that not only liberates but also transforms human life.
thereby enabling us to have a divine life on the earth itself. At a time when human values undergo degeneration and regression, transforming and reshaping our lives into one of virtue and values, as envisioned by Sri Aurobindo, assumes great significance. More so in the Kerala context today. Following the preaching and advice of Sri Aurobindo should help us distancing from the aberrations that we face today and to proceed towards a real welfare state as envisioned in our great constitution. Ancient Greece and India were the cradles of ethical thinkers and philosophers whose thoughts and teachings laid the base for a great many discoveries that changed the world. Sri Aurobindo, whose life extended from 1872 to 5/12/1950, was not merely a philosopher. Besides being a yoga guru, Maharshi, and poet, he was also a journalist and a nationalist. He studied at King's College, Cambridge, and after returning to India, prepared himself for the Indian civil service. Then he took up civil service under the Maharaja of the princely state of Baroda. When the Indian movement for independence attained momentum, he got himself involved into it. He was even editing newspapers like the Vande Mataram at one stage. Sri Aurobindo was one who strongly opposed the partition of India. He was arrested in the aftermath of a number of bombings and faced charges of treason for the Alipur conspiracy. He was convicted and imprisoned for writing articles against British colonial rule in India. During his stay in the jail, he had mystical and spiritual experiences, following which he left politics and moved to Pondicherry for undertaking spiritual work. While at Pondicherry, he developed a spiritual practice called integral yoga. He was nominated for the Nobel Prize in 1943 for literature and again in 1950 for peace, but both the attempts were unsuccessful. Let us learn from his preachings, transform ourselves into better human beings, discharging the fundamental duties enshrined in Article 51A of the Constitution of India, namely, cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, promote harmony and the spirit of common brotherhood among all people of India, transcending religious, linguistic, regional, and sectional differences, value and preserve the rich heritage of our composite culture, and strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation will constantly rise towards higher levels of endeavor and achievement. Let me conclude my words with felicitations and congratulations to one and all who worked behind organizing this function, as also to the speakers who are going to impart valuable information to all of us. Loga samasta sukhino bhavantu. Jai Hind. Thank you, sir, for your valuable words. അടുത്തതായി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി BJPയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗവും കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻജി അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനും ഈ പരിപാടിയുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രവുമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാർ, ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കെ രാമൻപിള്ള അവറുകൾ, ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ അവറുകൾ, റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ MR ഹരിഹരൻ നായർ അവറുകൾ, ശ്രീ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വി രാജേഷ്, സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ,
സുഹൃത്തുക്കളെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. മഹർഷി അരവിന്ദൻ്റെ 150-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അരവിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സെമിനാർ ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത ഒരു വർഷം അരവിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിലുടനീളം വിപുലമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണങ്ങളും സെമിനാറുകളും സംവാദ സായാഹ്നങ്ങളുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇന്ന് ആദരണീയനായ ഗവർണറുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. നമുക്കിന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ മനസാക്ഷിയുടെ, കേരളത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയുടെ പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കാതോർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സദസ്സ് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അനീതിക്കും അസമത്വങ്ങൾക്കുമെതിരായി, തെറ്റായ നിലപാടുകൾക്കെതിരായി അതിശക്തമായുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു പൂർവ്വകാല ചരിത്രം ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ധീരതയോടുകൂടി അധികാരി വർഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്കുമെതിരായി നിലകൊള്ളുകയും നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഹിമാലയം പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലും അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നൈതികതയ്ക്ക്, അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ധാർമ്മിക നിലപാടുകൾക്ക് ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ, ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികമായ പിന്തുണയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മഹർഷി അരവിന്ദനും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒഴുക്കിനെതിരെയാണ് നീന്താൻ ശ്രമിച്ചത്, ഒഴുക്കിനോടൊപ്പം നടക്കാനായിരുന്നില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനം കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം സമാധാനവാദികളോടൊപ്പം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന്, മിതവാദികളോടൊപ്പം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് മഹർഷി അരവിന്ദൻ. അതല്ല, പൂർണ്ണ സ്വരാജ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തിരുത്തൽ നയത്തിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു മഹർഷി അരവിന്ദൻ. അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, നമുക്കറിയാം. പത്രപ്രവർത്തകനായും ചിന്തകനായും എഴുത്തുകാരനായും ലേഖകനായും അങ്ങനെ പലതരത്തിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹോരാത്രം പടപൊരുതുകയും വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മഹർഷി അരവിന്ദൻ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആദരണീയനായിട്ടുള്ള ഗവർണറും TPSും എല്ലാം അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. മഹർഷി അരവിന്ദനെ പോലൊരു സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോരാളി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. ദശകങ്ങളോളം ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരു സമരവും ചെയ്യാതെ, ഒരു പ്രകടനവും നടത്താതെ, ഒറ്റയിരിപ്പിൽ ഇരുന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഇരുന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക്, ഹൃദയത്തിലേക്ക് തൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ തെരുവിലിറക്കി സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടത്തിൽ അണിനിരത്തിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല.
ഉദ്ബോധനങ്ങൾക്കും ഇടപെടലുകൾക്കും പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള എത്രയോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളെ, ദേശീയ നേതാക്കളെ നമ്മുടെ രാജ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിടത്തും ചലിക്കാതെ ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രൽ യോഗയെ സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റിസ് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപശക്തിയുടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധിഷണയുടെ ഫലമായി ലക്ഷാവധി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക്, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ആശയം എത്തിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ തീച്ചൂളയിലേക്ക് അവരെ എടുത്തു ചാടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രേരണാദായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഏടുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കേണ്ട അരവിന്ദൻ്റെ നിയോഗം, അതിനുശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം എത്രമാത്രം അരവിന്ദന് അതേ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള പലരുമുണ്ട്, ഞാനും അക്കൂട്ടത്തിലാണ്. എന്തായാലും മഹർഷി അരവിന്ദൻ്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താധാരയും അദ്ദേഹം എഴുതിയതും പറഞ്ഞതുമെല്ലാം പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് അരവിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദിയിലേക്ക് അടുത്ത 25 വർഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭാഗ്യവശാൽ അരവിന്ദൻ്റെ 150-ാം ജന്മവാർഷികവും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച്, ഈ നാടിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിലും പുരോഗതിയിലും ഈ നാട് ഒരു വൻ ശക്തിയായി മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വളരെയധികം നല്ലൊരു അവസരമാണ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ, ദേശീയ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ നായകന്മാരെ തരാതരം തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളവരെയെല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെയെല്ലാം തമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലും കരിക്കുലത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുമൊക്കെ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ചാരിതാർത്ഥ്യം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആമുഖ ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. വന്ദേ മാതരം. നന്ദി സുരേന്ദ്രൻജി. അടുത്തതായി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻ അംബാസഡർ ആദരണീയനായ ശ്രീ TP ശ്രീനിവാസ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ, നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ഹരിഹരൻ നായർ, ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ, മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർക്ക് മലയാളം കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമായിരുന്നു. കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ നാഷണൽ അവാർഡിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുകയുണ്ടായി. ഗവർണർ ആരിഫ് ഖാൻ ആയിരുന്നു അപ്പോഴും പ്രധാന അതിഥി. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിട്ടുപോകുമെന്നുള്ള വാർത്തകളുള്ള സമയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകരുതേ ആരിഫ് ഖാൻ സാർ, ഒരിക്കലും കേരളം വിട്ടുപോകരുതേ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നത്. പക്ഷെ അത് നന്നായി. അദ്ദേഹം പോയിരുന്നെങ്കിൽ നാം ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയൂടാ. ഇന്നത്തെ ഈ ആഘോഷത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അമൃത ആഘോഷം നടക്കുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ആ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നൽകിയ ധീരരായ നേതാക്കളെയാണ്.
മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ആദ്യം തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മളറിയാത്ത എത്രയോ പേർ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു, എത്രയോ പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി, എത്രമാത്രം ശക്തമായി പോരാടി എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ശ്രീ MG രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു പരിപാടി. അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളെപ്പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കറിയില്ല. എത്രമാത്രം ബലി നൽകിയിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത്. അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി മുതൽ നമുക്ക് ആരും അറിയാതെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും അതിനായി ബലി കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും എണ്ണി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ അരബിന്ദോ മഹർഷി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അദ്ദേഹത്തിനെ നാം ഇന്ന് ഓർക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഒരു സന്യാസി വര്യൻ, ഒരു മഹാഋഷി, അവിടെ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഉള്ള ആശ്രമം, അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തേജനം നേടുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ അദ്ദേഹം നൽകിയ നേതൃത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നൽകിയ നേതൃത്വത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ അധികം ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. ജസ്റ്റിസ് ഹരിചന്ദ്രൻ നായർ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോണോളജി തന്നെ നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനിയായി തന്നെയായിരുന്നു. അതും അഹിംസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇവിടുന്ന് തുരത്തണമെങ്കിൽ മറ്റ് രീതികൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല എന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ മഹർഷി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അദ്ദേഹം ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചു അത്രേ. അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം വരുന്നത്. പക്ഷെ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ഛയുടെ ശക്തി പുറത്തു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി എന്നുള്ളതാണ്. ഗാന്ധിജിയെ മുഴുവനായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി നമുക്ക് പല അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട്. ജർമ്മനോടും ജപ്പാനോടും ചേർന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോട് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നേതാജിയുടെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അരബിന്ദോ മഹർഷിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സംഭാവന. അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നേതാജി ആ തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വെടി പോലും പൊട്ടിക്കാതെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ തുരത്തിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം വളരെ കൂടുതലായി. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ മൃദുശക്തി, സോഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് അമേരിക്കക്കാർ വിശേഷിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഇന്ന് ഇന്ത്യ വലിയ ശക്തിയായ രാജ്യമാണ്, അണുവായുധങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരു രാജ്യം, സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഉയർന്ന ഒരു രാജ്യം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം 1967 കാലത്ത് നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണം പോലും ആവശ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1980 വരെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു 1970 ജപ്പാനിൽ ഓസാക്കയിൽ ഒരു എക്സ്പോ 70 നടന്നു. ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വളരെയധികം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ലോകത്തല്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ പവിലിയനിൽ ഒസാക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വെളുത്ത കടുവയും ചായ നൽകുന്ന സുന്ദരികളായ ഭാരതീയ സ്ത്രീകളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും
1970 നമുക്ക് ഈ ലോകത്തേക്ക് കാണാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ കാലത്തും ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിരുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു? സാങ്കേതികവിദ്യ ഇല്ല എന്നുള്ളതോ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ എന്നുള്ളതല്ല. അത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഉള്ള ബഹുമാനത്തിനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ലോകം കൂടി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെ ഒരു ശക്തിയായി തന്നെ എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം മാത്രമായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഒരു നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കന്ന് ഓർക്കാവുന്നതും അഭിമാനം കൊള്ളാവുന്നതും ആർഷഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു സമരം എന്ന നിലയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഇത്ര വലിയ ശക്തി ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ പലരും പറയുമായിരുന്നു, ഇന്ത്യ 1962 ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഒരു ശക്തമല്ലാത്ത രാജ്യമാണെന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. 47 മുതൽ 62 വരെ നമ്മൾ നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശക്തിയായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം 62 ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദനെ പറ്റി ഓർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മഹർഷിമാരെ ഓർത്ത്, ബുദ്ധനെ ഓർത്ത്. അപ്പോൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ വളർന്നിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മഹർഷിമാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും ധീരരായ പോരാളികളുടെയും കാര്യമാണ് എന്ന് ഓർക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശ്രീ അരബിന്ദോയ്ക്ക് സ്നേഹാദരമായ അർപ്പണം നടത്തുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത് അവരാണ് നമ്മുടെ ശക്തി, അവരായിരിക്കും ഭാവിയിലും നമ്മുടെ ശക്തി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ 100ാമത്തെ വാർഷികത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ചർച്ചയിലാണ്. ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ലോകം. ഒരു വശത്ത് ഒരു വ്യവസ്ഥിതി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പുതിയ വ്യവസ്ഥിതി രൂപം കൊണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് അവരുടെ രീതിയിൽ അതൃപ്തരാണ്. അമേരിക്ക മുതൽ ശ്രീലങ്ക വരെ ഒരു രാജ്യത്തിനും തൃപ്തിയുള്ള സമയമല്ല ഇത്. അവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. ഈ ഒരു പുതിയ ലോക വ്യവസ്ഥ വരുന്നത് വരെ ആരായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിന് ഒരു വിളക്ക് കൊടുക്കുക, ഒരു പ്രകാശം കൊടുക്കുക? ആ പ്രകാശമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമ്മേളനവും ഈ ആദരവും ഒക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചവരെയും രാമപിള്ള സാർ ഉൾപ്പെടെ അതിനെ ക്ഷണിച്ചവരേക്കും എനിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സാർ ഫോർ യുവർ ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്പീച്ച്. അടുത്തായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അരബിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായ ശ്രീ കെ രാമൻപിള്ള സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയനായ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജി, അംബാസഡർ ശ്രീ TP ശ്രീനിവാസൻജി, ജസ്റ്റിസ് ഹരിഹരൻ നായർ, ശ്രീ K സുരേന്ദ്രൻ, VV രാജേഷ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. അരബിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. അത് പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. അരവിന്ദൻ എന്ന പേരിൽ പല ആളുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഭാരത ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു അധ്യായം രചിച്ച മഹാനായ ഒരു ദാർശനികനും സംഘാടകനും സാഹിത്യകാരനും എല്ലാമായിരുന്നു ശ്രീ അരവിന്ദ ഘോഷ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം എല്ലാ വർഷവും അരവിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75ാം വർഷമാണിത്.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 50-ാം വാർഷികം അരവിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി കേരളത്തിൽ 7 വലിയ സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരള വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അത് ആഘോഷിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിപുലമായ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത്തരം പരിപാടികൾ ഇതിന് പുറകെ വരും. അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ഈ പരിപാടി. അതിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ചില കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് 1893. 7-ാം വയസ്സിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ലണ്ടനിൽ പോയ അരവിന്ദൻ ICS കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയത് 1893. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റ് സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഒരു സന്യാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ 50 വർഷക്കാലം പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതിന് തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു യുവാവ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. 1893 തന്നെ നരേന്ദ്രൻ എന്ന യുവാവ് പിന്നീട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനായി തിരിച്ചു വന്നു. 9 വർഷം അദ്ദേഹം ഭാരതം മുഴുവൻ പര്യടനം നടത്തി, പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി, ഭാരതത്തെ, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാരതത്തെ ഉണർത്തി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് സജ്ജമാക്കി. അതുപോലെ അതേ വർഷം തന്നെയാണ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്നൊരു ബാരിസ്റ്റർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയത്. അദ്ദേഹവും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും ഗാന്ധിജിയായി, പിന്നീട് മഹാത്മാഗാന്ധിയായി. ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ദീർഘകാലം നയിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. അതിൻ്റെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്. അങ്ങനെ പല നിലയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷമായിരുന്നു 1893. ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്ന ആനി ബെസന്റിൻ്റെ ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള വരവും ആ വർഷത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും അങ്ങനെ പല പ്രാധാന്യവും അതിനുണ്ട്. അരവിന്ദ ഘോഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് വേണ്ടത്ര ഇപ്പോഴും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരവും കൊടുക്കുന്നില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. ഭാരതത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ പാർലമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും സന്ദർശകർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. എന്തായാലും അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അരവിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി ചില പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയനായ ഗവർണർ നമ്മോട് പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട്. അതിന് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് മറ്റൊരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. വന്ദേ മാതരം. Thank you, Ramapilla sir. Now, may I invite our Honorable Governor of Kerala, who is powerful and he is the star of this function, to deliver the inaugural address, Shri Arif Muhammad Khan ji. Shri K. Raman Pillai ji, President, Aurobindo Cultural Society, Shri T.P. Srinivasan, former Ambassador, Honorable Justice M.R. Hariharan Nair, Retired Judge High Court of Kerala, Shri K. Surendran, State President, Bharatiya Janata Party, Kerala, Shri V. Unni Krishnan Master, Secretary, Shri Aurobindo Cultural Society, Advocate V.V. Rajesh, District President, BJP, Thiruvananthapuram, Sahodri Sahodran Mare, Ellavarkum Ende Vandanam. I would like to express my deep gratitude to
Aurobindo Cultural Society for their invitation and giving me this opportunity to be part of this event which has been organized to pay tributes to the memory of Mahर्षि Aurobindo on the occasion of his 150th birth anniversary. Thank you very much. And I would also like to compliment Aurobindo Cultural Society and the office bearers and others who are associated with this society for organizing this program, particularly at a time when we have celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav. We have completed 75 years of our independence, and we have entered into what our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji describes as the Amrit Kal, next 25 years. This is the time to renew our commitment, to create greater awareness about the dreams of our freedom fighters. Revolutionaries like Mahर्षि Aurobindo, many of them, when they were making great sacrifices, they had not even imagined that they will see the morning of independence. But they made those huge sacrifices so that we as Indians live in a free country. We as Indians can hold our head high in the Committee of Nations so that we can live with self-respect and dignity. It is time that we realize, first we try to understand what they have done, and then we, with all our energy, all our resources, devote ourselves for the realization of those dreams. I have a prepared speech. I'm not going to speak from there. To me, this time is very important. I would like to say things about which I feel very strong. Like any individual, every individual is blessed with certain talent, certain special attribute. The societies have their special attributes. The nations and the countries have also their special attributes. The genius of the country. And you can realize your potential best to the optimum level only when first you become aware of what is your special talent. I'm recalling, there is a shlok in Gita which says that your own duty prescribed by nature, performing that duty, swadharma, is more important, even though there may be some defects in it. Then
trying to do things which do not agree with your nature. Shreyan Swadharma Viguna. Even if there is something lacking there, then trying to do duty which does not agree with your nature. And if we look as Indians, our attribute, historically speaking, culturally speaking, has always been that India has been recognized world over, not now. Before the Renaissance of Europe started, India was recognized as the hub of knowledge, as a civilization which promotes knowledge and wisdom. Why we had, if we were, and we were, not if, we were hub of knowledge. Our culture promoted knowledge and wisdom. Why history has been so cruel to us? I have said at other places also, so even at the cost of repetition, I am saying it, that the answer we can find in the writings of Swami Vivekananda, Swami Ranganathananda, and also Maharshi Aurobindo. During the period of our decline, or our decline started because we closed the doors of knowledge to our masses. Swami Ranganathananda quotes from Srimad Bhagavat, Saraswati Gyan Khalv Yatha Sati. He says that we were always worshippers of Ma Saraswati. And when we denied access to knowledge, we practically became villains of Ma Saraswati. And that, from there, the decline started. And then we see in the last century where what we describe as Indian Renaissance that started from Bengal. Maharshi Aurobindo played no small role in creating that awareness. In fact, I was, you know why I should repeat it, but I was very young when I came to Parliament, and when I, being fond of books, I remember, I don't have the book here with me, but in Delhi, that book, I have that book. There is a book on India by Mahර්ෂි. One sentence sent shivers through my spine. So powerful. He said, India is not just a piece of land. It is Godhead. It is divine. It is power. And what is that power? That has been described by Gurudev Rabindranath Tagore, who said, I love India, not because I cultivate the idolatry of geography. I love India, not because I have had the good luck of being born in her soil. I love India because India has saved through tumultuous times the living words which issued from the illuminated consciousness of her great sons and daughters. It is what is highlighted? What is highlighted is the importance of knowledge, the tradition of wisdom. Swami Vivekananda went to the extent of saying, he said, so long as millions live in hunger and ignorance,
I hold every person who, a traitor, very strong words, who having been educated at their expense, pays no heed to them. In our cultural tradition, tapa swadhyaya niritam, ever devoted to the pursuit of knowledge. And when question was raised, what is tapa? Then reply was given, various replies were given. But one which found universal acceptance was, tapa is 100 adhyay and pirvachan. 100 adhyay, all the striving for acquisition of knowledge. And once you acquire the knowledge, then it becomes your duty to share it with others. Otherwise, acquisition of knowledge can be helpful to you personally. If you want to see your society, your country to become strong, then it is absolutely essential that the knowledge which we acquire must be shared with others. So this, to my mind, the goal which we have set before ourselves, that before next 25, many of us will not be there to see the 100th year. But the younger people who are here, they will shoulder the responsibilities. This is a debt. We are in debt to these freedom fighters. We are in debt to Maharshi. And the real tribute is that we build an India of their dreams. And that India, like Swami Vivekananda had said, that India has only two national ideals, renunciation and service. Intensify her in these two channels, the rest will take care of itself. But how to create that awareness that India has these two national ideals? How to internalize this message? That again, Swamiji speaks about. He says, what is the goal of life? The goal of life is not pursuit of happiness. If that is the summum and bonum of your life, then what prevents you from making others unhappy in order to secure your happiness? Therefore, he says that the purpose of life is acquisition of knowledge. And what is the purpose of knowledge? The purpose of knowledge is acquiring the ability to find unity amidst diversity. And this is, Swami Vivekananda never claimed, Maharshi Aurobindo never claimed that these are their original thoughts. No. These thoughts, they are discoveries. Even our Vedic rishis did not claim that they are their thoughts. They said that they have merely discovered the eternal principles on which this universe, the natural principles which determine of everlasting value. Sanatan Mulya, Sanatan Siddhant. So, it is, to my mind, it is very important that we remember these great personalities who have the capability, who can inspire us to move towards those goals. It has been said, I think in Gita only, Yad Vibhuti Mat Sattavam Shrimat Urjitam Eva Va Tat Tat Eva Avagacha Tvam Mama Tejom Shasambhavam. Wherever you see extraordinary brilliance, extraordinary beauty, extraordinary power, extraordinary attraction,
know that that is product of a part of my splendor. Why? Because these vibhutis, when we see them, when they spoke, the words were there, but through them, the soul of India was speaking. And if we want to really achieve our goals, then we need to remind ourselves again and again, like we need to have bath every day to clean our body. And in Kerala, people generally take bath twice. Is that right? So we need that. We also need to remind ourselves. I am not because I am Kerala governor. Much before that, I developed great admiration for Kerala for its achievements in education. Much during my university days, when I went to attend an intervarsity function organized in 1969 during Gandhi, as part of the Gandhi centenary celebrations in Almora. The principal of the college, which was venue of the intervarsity meet, he was the chairman of the reception committee. In his welcome address, he said that I am proud to say that in UP, the only district which compares favorably with Kerala is Almora. This was in Almora. And a curiosity was created in my mind that we have only one district, but Kerala as a state is so advanced in education. Education, your cultural values, everything. These are very precious things. Democracy is very precious. And remember, the utensils of the kitchen, you do not put under lock and key, but your jewelry you put in the safe. You remain vigilant, even if you don't use it after some time, a month or 2 months or 3 months, you check your jewelry is intact. Eternal vigilance is the price of liberty. Eternal vigilance is the price if we want to keep our values intact. And I am saying it with all my heart in it. I have great admiration. I love Kerala. But I want to say one thing to you. Kerala, Professor Dr. C.N.R. Rao, one of the top most scientists of the country, he wrote a letter to my predecessor, Justice Sadashiva. And he said that the school education in Kerala is absolutely first class, possibly best in the country. But the universities are in very bad shape. And he said, the point which I want to make, not this that universities are in bad shape. The real point is what I'm going to say further. What he has written is that bright students of Kerala prefer to migrate to other states. Okay. Total 2-3 minutes. They prefer to migrate to other states. And these students in Delhi met me and I asked them. Then they told me, if nothing else, sir, one thing is sure, that if we take admission in a course which should finish in 5 years, it will take more than 6 years. So if nothing else, we at least save more than 1 year when we come outside Kerala. Standard of education. Dr. C.N.R. Rao, Dr. Panikar, everybody has said it in their articles, that the higher education is going to dogs. Why?
Because our rishis, they had envisioned. Vishwaguru is not a title, is not a position. It is a performance. And what they had envisioned? They had envisioned etad desha parshu tasya sakashadagra janmana somsam charitram shikshiran prithviyam sarva manava. We will have the kind of teachers which will attract people from other countries and other cultures. They will come to India to learn about their own culture, not about our culture. We will have that kind of teachers. And now one is scandalized to see the details, how the appointments are being made in the university. Clear and no sense of shame. Wife of so-and-so, brother of so-and-so, nephew of so-and-so, all so-and-so, they will have, the universities are there to employ the relatives of those who have some powerful position. Who is going to come to your university then? When students come back from Ukraine, the largest number is from Kerala. Why Kerala students had to go to every part of the world for education? There must be some reason. We should try to find it out. So my complaint, I love Kerala, but there is a complaint of mine against you. That like the bright students of Kerala, they migrate to other states and don't pursue higher studies in Kerala. Kerala is full of talent, very competent people, very talented people. And one thing, this is a society which I repeatedly say, can be described as a compassionate society. They care for each other. They care for each other. But they are somehow shy and hesitant to take part in public life. And if I'm not wrong, I don't remember the name, I may be taking the wrong name, but it was either Aristotle or it was Plato who said that when brilliant people refuse to take part in public affairs, the punishment is that they are ruled by the ignorant people, by those incompetent people. We must, if we come to pay tributes to Maharshi, we have a duty. The real tribute is that we build India of his dreams. And if we want to build India of his dreams, then we must be ready to take risks and take interest in public affairs. Thank you very much. Loka samasta sukhino bhavantu. Jai Hind. Sir, thank you for your great, inspiring, valuable and powerful words. നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബി.ജെ.പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും കൗൺസിലറുമായ ശ്രീ വി രാജേഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ദേശീയ ഗാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകാവൂ. ആദരണീയനായ ഗവർണർക്കും ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ രാമപിള്ള സാറിനും മറ്റെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അരവിന്ദോ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഉദ്ഘാടകനായി ആദരണീയനായ ഗവർണർ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന, കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ നേരായ വഴിക്ക് നടത്തുവാൻ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്ന ആദരണീയനായ ഗവർണർക്ക് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ നമ്മളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട രാമപിള്ള സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി.പി. ശ്രീനിവാസ് സാർ, ഹരിഹരൻ നായർ സാർ, അതോടൊപ്പം പാർട്ടിയുടെ ബി.ജെ.പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും അരവിന്ദ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗവുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ അവർ, വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, മറ്റ് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നിന്നും ഈ പരിപാടിയെ സജീവമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ദേശീയ ഗാനം അർച്ചന. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.